Welcome to BSc Main Physics. Semester 5, Paper 1, Solid State Physics. And we are seeing Unit 1, Crystal Structures. Today's class is about packing fraction in crystals. Packing fraction in crystals or packing efficiency. This is class number S8, Semester 6, BSc Main Physics. Paper is Solid State Physics. So what is packing fraction? It is also called atomic packing fraction. Packing fraction in crystals, PF, or we say APF, atomic packing fraction. The atomic packing fraction mainly gives us an idea about the arrangement of atoms or ions in solids. It will give the efficiency with which the available space is being filled by atoms. Packing fraction or atomic packing fraction, PF or APF. Atomic packing fraction mainly gives us an idea about the arrangement of atoms or ions or molecules in solids. It will give the efficiency with which the available space is being filled by atoms. ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനകത്ത് ഈ ആറ്റംസ് എന്തുമാത്രം അകലത്തിലാണ് എന്തുമാത്രം സ്പേസിലാണ് ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഈ ആറ്റമിക് പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി പി എഫ് എന്ന് പറയും. പി എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുമ്പോഴാണ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ ആറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് വരും. ഈ രണ്ട് സ്പിയർ കൂട്ടിമുട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ, രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പിയർ കൂട്ടിമുട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് വരും. ആ സ്പേസ് ഒഴിവാക്കി ഈ ആറ്റമുകൾ എന്തുമാത്രം സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ കാണിക്കുന്ന ടേമാണ് പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ. ആ പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ മെയിൻലി ഗിവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് or ions in solids. Packing fraction is defined as the volume of ions occupying the unit cell to the volume of the unit cell. Packing fraction is defined as the ratio. ഇത് റേഷ്യോ ആണ് പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ. എന്തിൻ്റെ? ആറ്റംസിൻ്റെ മാത്രമുള്ള വോളിയം അതിനെ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മൊത്തം വോളിയം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. ഒരു ഫോർമുല രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ APF is equal to volume of atoms in unit cell, volume of all atoms in unit cell by the total volume of the unit cell. That is definition. APF or simply PF is equal to volume of atoms in a unit cell, volume of all atoms in the unit cell by volume of the unit cell. And this fraction is always less than 1. കാരണം യൂണിറ്റ് സെൽ വോളിയം അവയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്ന ആറ്റമുകളുടെ തനിച്ചുള്ള വോളിയത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും ഒന്നിൽ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല തന്നെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. Packing fraction formula: volume occupied by all constituent particles by total volume of unit cell. There is always some space inside a cell and this is known as void space. അപ്പോൾ ഈ ആറ്റമുകളുടെ ഈ തനിച്ചുള്ള വോളിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വോളിയം ബാക്കി ഒരു സെല്ലിനകത്ത് അതിന് നമ്മൾ വോയിഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയും. വോയിഡ് സ്പേസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് 1 മൈനസ് പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ വോയിഡ് സ്പേസ് ഫ്രാക്ഷൻ കാണാൻ ഒന്നിൽ നിന്ന് പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ കുറച്ചാൽ മതി. പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി, പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ packing efficiency of a simple cubic crystal. Packing efficiency means packing fraction expressed in percentage for a simple cubic crystal, simple cubic crystal lattice, or simply SC, simple cubic. If we can write SC or SCC. If you write SCC, we read as simple cubic crystal or SC, simple cubic. In a simple cubic crystal structure, particles are located only on the corners of the cube
The following relation gives the edge of the side length of the cube A and radius R of constituent particles. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വോളിയം ഓഫ് സെല്ല് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ആറ്റമിൻ്റെ റേഡിയസ് അറിയണം. അത് ക്യൂബ് എഡ്ജ് എയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിനകത്ത്, ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റലിനകത്ത് ഈ എയും അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്, അതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഇനി സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ എ സിൽ 2R. ഇപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് 2R ആയിരിക്കും, ക്യൂബ് എഡ്ജ് 2R ആയിരിക്കും. എ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് crystal contains only single atom, and hence the volume occupied by atoms is given as volume of cube is equal to a cubed. That is 2R, the whole cubed is 8R cubed. 8R cubed. And from this we can find R. So efficiency is equal to volume of all atoms. That is only one atom. Therefore, volume of atom is 4/3 pi r cubed. And the volume of unit cell is 8R cubed. And that we get as 0.524. And when we express this packing fraction in percentage, we have to multiply it by 100. So when we multiply it by 100, we get 52.4%. That is the packing efficiency in simple cubic, or packing fraction is 0.524. അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ PF കാണുമ്പോൾ ഓർക്കണം, വോളിയം ഓഫ് ആറ്റം ഒരു ആറ്റമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം 4/3 pi r ക്യൂബിഡാണ്. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് 8R ക്യൂബിഡ് എന്നാണ്. 8R ക്യൂബിഡ് അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് എ ക്യൂബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8R ക്യൂബിഡായിട്ട് വരും. ഭാഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 0.524 എന്ന് കിട്ടും. അതിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 100, അപ്പോൾ 52.4% ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷനാണ്, ആറ്റം ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഈ വെറുതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം, വോയിഡ് സ്പേസ്, അത് എത്രയാണ്? അത് 100 നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി, 100% നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി. അതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ 47.6% കിട്ടും. സോ ഇൻ എ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ the packing efficiency is 52.4% and void space percentage is 47.6%. Or we say the packing fraction is 0.524 and the void fraction is 0.476. That is the return. Then packing efficiency of body-centered cubic lattice, BCC lattice. In this kind of structure, the particles are present at the edges and a single particle is present at the center as well. അത് BCCയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. We can calculate the packing fraction as follows. Packing fraction നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. The volume, by the side cube edges say the radius is given by, in this case, it can be seen that the radius of atom is √3/4A. It contains 2 atoms and the volume occupied by one atom. That is 4/3 pi r cubed. 4/3 pi r cubed. The volume of the cell in terms of R is, in terms of R, we can prove that it is 64 r cubed by 3√3. 64 r cubed by 3√3 എന്ന് വരും. വോളിയം ഓഫ് ദ സെൽ, നമ്മൾ ക്യൂബ് എഡ്ജിൻ്റെ ടേമിൽ, ഇപ്പോൾ എയുടെ ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ക്യൂബിഡ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതാണ്. എ ക്യൂബിഡ് കാണുമ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് അണാറ്റ് 4/3 pi r cubed by 3 ആണ്. അപ്പോൾ പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ രണ്ടാറ്റത്തിൻ്റെ വോളിയം എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ വോളിയം സെല്ലുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ 0.6804 എന്ന് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ BCC പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി 68.04% എന്ന് കിട്ടും. പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് 0.68. 32% വോയിഡ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും. At the packing fraction of FCC, face-centered cubic,
FCC നമ്മൾക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ്. പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് FCC. In FCC, the corner spheres are in touch with the face-centered sphere, so the relation between the edge length and radius of sphere is given by R is A by 4 root 2. ഇതാണ് atomic radius, A cubits. Substituting the above values in the below equation, നമ്മൾ അതിൽ ഫോർമുലയിനകത്ത് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല, ഇത് വേണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ BCCയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വോളിയം ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ഓൾ ദി സ്പേസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് സെൽ ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻറ്റു 100% when we say in percentage. So packing fraction is 100 മാറ്റിയാൽ മതി, n into 4/3 pi r cubed by a cubed. ഇതാണ് ഫോർമുല. ഇവിടെ n എത്രയാണ് നോക്കുക. n is 4. Number of atoms in unit cell is 4. 4 into 4/3 a by 4 root 2, the radius. A by 4 root 2, the cubed by a cubed. On cancellation, we get pi by 3 root 2. That is 0.74. That is the packing fraction. If we say in percentage, we get 74%. So the highest packing fraction is for FCC, and which is equal to 74%. Or packing fraction is 0.74. ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ടാബുലർ ഫോമിൽ എഴുതാം. These values can be written in a tabular form as given here. The type of structure, number of atoms, and their relationship. A is the cubage and R is the atomic radius. And packing efficiency, we say efficiency if we say fraction, we have to divide each term by 100. Type of structure, ഏതൊരു സ്ട്രക്ചറാണ്, നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ്, എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട്, എ ആർ തമ്മിൽ റിലേഷൻ, എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബെഡ്ജ്, അതുപോലെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് റേഡിയസ്, പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ്. ഒരു പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് കോൾഡ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി. SC or SCC, simple cubic crystal. We need only write SC മാത്രം മതിയാകും. സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്, there is one atom in unit cell. A is 2R. The packing efficiency is 52.4%. BCC, body cell cubic, the number of atoms in unit cell is 2. R is root 3 by 4A. So we get a packing efficiency 16.04%. Then comes FCC. FCC has two other categories, two classifications. That is HCP and CCP. HCP means externally close packed, and CCP means cubically close packed. And these two are two categories of FCC. In FCC, there are 4 atoms in unit cell. The relation between atomic radius R and cubed is A is 2 root 2R, and we get the packing efficiency as 74%. So from this table, it is evident that the highest packing efficiency is of FCC. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൻ്റെയും ബോഡി സെല്ലിൻ്റെ ക്യൂബിക്കിൻ്റെയും ഫേസ് സെല്ലിൻ്റെ ക്യൂബിക്കിൻ്റെയും ആറ്റം നമ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ക്യൂബഡ് റിലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് FCCക്കാണ്. FCCക്ക് 2 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഒരു HCP ഹെക്സോണലി ക്ലോസ് പാക്ഡ് ആൻഡ് CCP ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്ഡ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് FCCക്കാണ്. അത് 74% വരും. ഇതാണ് ആ 3 വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം, വാട്ട് ആർ പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി. അപ്പം ഞാൻ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി. വാട്ട് ഈസ് പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ? ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഫോർ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സിസ്റ്റം. വാട്ട് ഈസ് പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ? പാക്കിംഗ് കേട്ടോ, PSCK ആണ് കേട്ടോ, PSCK. ദർ ഇസ് എ കറക്ഷൻ, നോട്ട് R but to see. What is packing fraction? Find its value for simple cubic system. Next question, calculate the packing fraction of BCC and FCC. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർമുല എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആണ്. റേഡിയസും വോളിയം ഒക്കെയാണ് മാറുന്നത്.
Number three, give a packing efficiency of SSC, BCC and FCC. ലാസ്റ്റ് ടേബിൾസിൽ നമ്മൾ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? SSC പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി 52%, and BCC 68.04%, and FCC 74%. That is all with your 8th lecture on solid state physics. We continue our class. Thank you very much.